Okay, my name is Johnny and I am alcoholic, and that's the most important thing I can say. Uh, my sobriety date is March 20th of 2001, and I'm sober by the grace of God, and I truly believe that. And thanks for asking me to come out. Translate. థ్యాంక్ యూ. ఆయన పేరు జానీ అండి. ఆయన త్రాగుబోతు. ఈ రోజు ఎన్నిటికంటే అతి ముఖ్యమైన విషయం అదే. నేను త్రాగుబోతు అన్న విషయం చెప్తున్నారు. దేవుడి దయ వల్ల సూపర్ గా ఉన్నాను. ఈ రోజు నన్ను వచ్చి మాట్లాడినందుకు ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్ జానీ, యూ కెన్ గో వే మోర్ దన్ దట్ ఇఫ్ యూ విష్ టు. Okay. So when I was asked to lead this meeting and to choose a topic, I chose what I was like, what happened, and what I'm like now, because that's right out of our literature, what it says. I don't normally speak at meetings that go this long because it's just not my thing. I like to go for maybe 20, 25 minutes, but I'll do the best I can. Translate. నన్ను టాపిక్ అడిగినప్పుడు నేను ఎంచుకున్న టాపిక్ ఏంటంటే, ఇంతమంది ఎలా ఉండేది, ఏం జరిగింది, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది. మామూలుగా నేను ఇంత పెద్ద మీటింగ్ లో మాట్లాడను, గంట మీటింగ్. మామూలుగా ఏంటంటే అది నేను and 20 నిమిషాలు మాట్లాడతాను, మహా మాట్లాడితే అని చెప్తున్నా. Okay, so I was born in Los Angeles, and I'm the youngest of three children. We grew up in a place called the San Fernando Valley, and I think I was a pretty normal little fella till I started to really identify as self. And then things got incredibly uncomfortable for me as a little kid. I think all children feel like they're different than others, but I don't think they have it to the level that I did. That when I was at school, I felt very alien. When I was at home, I felt very alien and really separate from, and that creates a tremendous amount of loneliness. I also really believed that there was something very wrong with me as a human being, that when God made me, he made a bad one. And that created tremendous feelings of shame. And to prove that to myself and to you, even as a little child, I did really act it out in really severe ways, stealing money, not coming home when I was supposed to, just anything I could. Translate. ఓకే. నేను ఇక్కడే బర్నింగ్ వ్యాలీలో శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో దగ్గర అదే ఆ, పుట్టాను, పెరిగాను. నార్మల్ గానే పెరిగాను. ఆ, కాకపోతే ఎప్పుడైతే సెల్ఫ్ తోటి, అంటే సెల్ఫ్ అంటే నేను, లేకపోతే అదే నేను అన్న పదం అనుకోండి, దాంతో నేను ఆహ్వానించుకోవటం మొదలుపెట్టాను. నన్ను నేను దాంతో ఐడెంటిఫై చేసుకోవటం మొదలుపెట్టాను. అప్పటి నుంచి ప్రాబ్లమ్స్ మొదలు. నాకు ఎప్పుడు చిన్నప్పుడు కూడా నేను వీళ్ళందరితోటి కలవలేను. ఆ నేను సరిగ్గా, అంటే నాకేదో వెలితి అయితే ఉండేది, కలవలేను, లేకపోతే తృప్తి లేదు చిన్నప్పటి నుంచి. ఆ ఆ వెలితి ఎప్పుడు ఉండేది. దానికి నేను బయటికి ప్రవర్తనలో కనిపించేది. దొంగతనాలు చేయటం, స్కూల్ మానటం, చాలా అదే మాట వినకపోవటం, వీటిలో ఎన్నటిలో ద్వారా కనిపించేది.
నేను అనుకునేవాడిని దేవుడు నన్ను సరిగ్గా పుట్టించలేదు, డిఫెక్ట్ అని నాకు అప్పుడే అర్థమై అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Sure. So what you have is a 8-year-old, 9-year-old child who's very frustrated and scared and fueled by shame and taking negative actions and incredibly lonely. And at 10 years old, I had my first drink, and that drink had such a profound effect on my inner life that all of that shame and guilt and fear and frustration melted away. And I was okay. I found a treatment for whatever was going on in my mind to make my life so uncomfortable. Translate. సో ఈయన ఏంటంటే ఆ ఒక 9-8 ఏళ్ల పిల్లాడు అసంతృప్తిగా, చిరాగ్గా, ఎప్పుడు గోల చేస్తూ ఉండేవాడు. సో అలాంటి కుర్రాడికి 10 ఏళ్ల వయసుకి మొదటిసారి మందు దొరికింది. మందు దొరికినప్పుడు మొత్తానికి నా పరిస్థితికి, నా అంతర్గత పరిస్థితికి ఒక సొల్యూషన్ దొరికినట్టు అనిపించింది, ఒక పరిష్కారం. సో మొత్తంగా మార్చేసింది నన్ను లోపల, నా అంతర్గత పరిస్థితిని. మందు, ఈ గోల ఏదైతే ఉందో నా లోపల, అది కామ్ అయిపోయింది అని చెప్తుంది. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay. So obviously that moment where I had my first drink was a profound moment because for the first time I felt okay. And for a child who was uncomfortable as I was, that to find a solution to this problem was incredibly important. So by the time I was in middle school, it was no longer an academic endeavor. It was solely about meeting up with my friends who also enjoyed to imbibe liquor and drugs, and we would meet before school and we would meet after school and drink and use and commit crimes and do whatever we wanted to do. We lived a very anarchist life and stealing cars and all kinds of crazy things that are associated with people who are reaching out for help and don't even know it. Translate. సో ఈ కుర్రాడు ఎప్పుడైతే మందులో ఆ తృప్తి, ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు కంఫర్ట్ లో ఉండేవాడు కాదండి. మందు తాగితేనే కంఫర్ట్ లో ఉండే, మందు లేకపోతే కంఫర్ట్ ఉండేది. సో నేను ఈ కుర్రాడు ఏంటి, చిన్న కుర్రాడు అంటే ఈయన గురించి చెప్తాను. ఆయన అదే ప్రాథమిక గమ్యం కింద పెట్టుకున్నాను. ఏంటి, స్కూల్కి వెళ్ళటం కాదు, స్కూల్ ముందు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ తో కలవటం, ఇతర మానవ ద్రవ్యాలు చేయటం, మందు తాగటం, చాలా ఇల్లీగల్ పనులు చేయటం, కార్లు దొంగతనాలు చేయటం, ఇంకా ఎన్ని రకాల ఏమేం చెయ్యాలో ఎన్ని రకాల చెడు పనులు చేయటం. అది ఈ దీంతో పాటు, ఎందుకంటే అలాంటి వాళ్ళతో తిరుగుతున్నాను మందు కోసం. సో వాటితో పాటు ఇది కూడా, ఈ దీంతో పాటు అది కూడా ఇంకేంటంటే లేకపోతే ఎంత లేనితనం,
వచ్చిందని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్ జాన్. Sure. So I also was a very I had a very high intellect. I was in these what they called gifted programs, and I was invited to join Mensa, which I believe they have in India, which is for people of incredibly high IQ. And I was a thinker, but a very cursory thinker. And I'm not much, but all I think about is me. And what I've found since then, that having a high IQ uh, does not help in the treatment of the disease of alcoholism. What's important is to build on what some doctors and scientists call EQ, my emotional quotient. Translate. సో నేను చిన్నప్పుడు బాగా తెలివైన మెన్స్ అంటది అంటారు కదా, ఇంటెలిజెన్స్ ని అది తెలివితేటని మెజర్ చేస్తారన్నమాట. అంటే నువ్వు ఎంత స్పీడ్ ఉన్నావు అంటే 40 కిలోమీటర్లు, 60 కిలోమీటర్లు, అలాగే నీ తెలివితేటలు ఎంతవరకు ఉన్నాయి అన్నది కొలిచే ఇండియాలో కూడా ఉంది. దానికి ఎక్కువగా బలమైన వాళ్ళని వాళ్ళని స్పెషల్ అంటే దానికి మెంబర్షిప్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దానికి కూడా నాకు గుర్తించారు, నాకు తెలివితేటలని గిఫ్టెడ్ చైల్డ్ అనేవారు. అంటే ఒక వరంతో పుట్టిన ఆ, బాలుడు అని ఆ తెలివితేటలకి. అయితే నా తెలివి అంతా ఎలా ఉండేదంటే ఆధ్యాత్మిక తెలివి కాదు, బౌద్ధిక తెలివి. ఇంకోటి తర్వాత ఏఏలోకి వచ్చాక నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే నాకు తెలివితేటలు ఉన్నాయి, అయితే ఈ మధ్యన సైంటిస్టులు ఏమంటారంటే ఎమోషనల్ కోఎఫిషియంట్, అంటే నా ఎమోషన్స్ నేను కంట్రోల్ చేసుకున్నాను, దాంట్లో శూన్యం. సో ఎమోషనల్ కోఎఫిషియంట్ నాలో లేదు, ఆ, అది శూన్యం ఎందుకని అని చెప్తున్నాను. ఇస్ మై వాయిస్ క్లియర్? ఇస్ ఎనీబడి ఎల్స్ హియరింగ్ డిస్టర్బెన్స్? ఓకే, మేబీ ఇట్స్ యువర్ Little bit, not too bad. ఓకే. Sounds like your connection is wavering a little bit. So alcoholism is a chronic, progressive, and fatal condition. And chronic means it's not going away. Progressive means it gets worse, whether I'm drinking or sober. And fatal means it's deadly. I've buried sponsees and friends as a result of alcoholism, both sober and drunk. And by the time I was in high school, I no longer wanted to attend any classes. In America, we have these things called continuation schools, which are sort of these little mini schools attached to the high school for the really the kids that are not interested in any academic endeavors. And I ended up there. I barely showed up. My household was quite dysfunctional. It was the 1970s, and drugs were very popular. And my house was the house that all the kids, my brother's friends, my sister's friends, and my friends wanted to come over to because we could all get loaded at our house. Translate. సో నా ఈ త్రాగుబోతు అనే తనం అన్నది ఎక్కడికి పోదండి, ఉంటది. రెండు ఏంటంటే పెరుగుతూనే పోతుంది, ప్రోగ్రెసివ్.
ఆ, మూడు ఆ, ఆ, పేటలు అంటే చంపేస్తుంది. నేను చాలా మంది స్పాన్సర్లు ఫ్రెండ్స్ని కూర్చానండి భూమిలోకి. చాలా మంది తాగుతూ, చాలా మంది సోబర్గా ఉంటూ కేవలం తాగుబోతుతనం వల్లే. ఆ, సో ఇది ఎక్కడికి వెళ్ళిపోదు. ప్లస్ పెరుగుతూ వెళ్తుంది, ప్లస్ చంపేస్తుంది. ఆ, సో అలాగే నాది కూడా ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చేసరికి పెరుగుతూ పోయింది. ఇప్పుడు ఏంటి, స్కూల్ కూడా అటెండ్ అవ్వడం ఆపేసాం సరిగ్గా. అండ్ స్కూల్ ఆపేస్తే అక్కడ మాలాంటి స్కూల్కి సరిగ్గా వెళ్ళిన వాళ్ళకి వేరేగా స్పెషల్ క్లాసెస్ కూడా పెడతారు మా ఊరికి. దాంట్లో పడేసారు. పడేస్తే అది కూడా సరిగ్గా నేను అటెండ్ అవ్వట్లేదు, నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు చదువు మీద. సో ఆ ప్రవర్తన ఇలా ఇంకా దారుణంగా తయారైందని చెప్తుంది. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay. So I just want to say that all of you guys having your cameras off is a little bit unnerving. So anyway, I drop out of school. I take in America we have something called the GED, which is the general equivalent. So I got my sort of high school diploma, and because of having this intellect, I was able to pass that quite easily. And now I'm out of school, and I just spent the next few years really doing nothing but drinking and using. And I got very involved. My family was involved in food and cooking, and this was a big part of our lives. So I decided to go to culinary school, and that turned out as an alcoholic to be a really beneficial move because as a chef, we have the keys to the restaurant, and we're, of course, in the restaurant is the bar. So I spent many years in that business, and as the chef, which became fairly quickly, went from being a line cook, prep cook, line cook, sous chef to chef. uh, I would work what they call middle shifts, where I get there right when lunch starts and I leave right when dinner ends, and I could head right to a bar. And I was a bar drinker for many years. Translate. ఆయన వీడియోలు ఆన్ చేసుకోగలిగితే బాగుంటుంది అంటారు. సో ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో 70లో అనమాట మాట అది. సో డ్రగ్స్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. డ్రగ్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉండి ఆ, సో వాళ్ళ పేరెంట్స్ అది కూడా దాంట్లోకి ఆ, ఎక్కువగానే ఆ, అదే పాల్గొనేవారు. సో ఈయన ఇంకా స్కూల్ మానేస్తే ప్రైవేట్ గా కట్టచ్చు, జీఈడి అంటారు, అలా ప్రైవేట్ గా కట్టారు. దాని తర్వాత వీళ్ళ తల్లిదండ్రులు కూడా ఎక్కువ వంటది ఎక్కువ చేసేవారు. వంట చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈయన కూడా కల్నరీ అంటే వంట నేర్చుకునే స్కూల్లో జాయిన్ అయ్యారు. ఇది తాగుబోతుకి మంచి అడ్వాంటేజ్ అండి. ఎందుకంటే వంట చేసేటప్పుడు రెస్టారెంట్ తాళాలు నీ దగ్గర ఉంటుంది, ఆ రెస్టారెంట్ లో బార్ ఉంటుంది, వంట చేస్తూ కూడా తాగొచ్చు. ఆ, నేను పొద్దున్నే డిన్నర్ టైంకి వెళ్ళి అదే అదే డిన్నర్ టైం అయ్యేసరికి నేను వెళ్ళిపోవచ్చు అప్పుడు దాకా తాగి. సో చాలా అడ్వాంటేజ్లు ఉంటాయి తాగుబోతు. సో అది అది కూడా నాకు తాగుడు ప్రోత్సహించడంలో పనికొచ్చిందని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్ జాన్. Sure. So I'm living this very low level life of drinking to live and living to drink, and living in dark little apartments and getting evicted and having
crappy cars and just nothing there. I'm just going to work, going to a bar. Many times, if I work the next day, and this is important, I would tell myself that I was not going to drink too much. I was going to go to the bar, have one or two drinks, leave the bar, go home, go to sleep early, get up, have breakfast, go to work, catch up on some paperwork, and it never happened once. Once I start drinking, I am absolutely unable to control how much I drink. And this is right out of the big book. It says, if when drinking he has little control of how much he drinks, or when stopped, he cannot stay stopped on his own power. If this is your problem, you may be an alcoholic. And if so, only a spiritual experience can help. Something like that. Translate. సో ఏంటంటే నెక్స్ట్ డే పని ఉంటే దాని ముందు రోజులకి అంటే నేను బార్కి వెళ్ళేవాడిని. పని ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు అనుకునేవాడిని ఈ రోజు తాకూడదు, రేపు పని ఉంది. అయితే ఎప్పుడు జరిగేది కదా ఆ విషయం. ఎందుకు జరిగేది కాదు అంటే సేమ్ బుక్ లో ఉంది. ఒక్కసారి నేను మందు ముట్టుకుంటే నేను కంట్రోల్ గా తాగలేను. మోతాదు మీద నాకు నియంత్రణ ఉండదు. ఎంత తాగుతానో నాకే తెలియదు. నాకు ఎప్పుడు అదే జరిగేది. వెళ్ళటం, రేపు పని ఉందనుకోవటం, తక్కువ తాగుదాం అనుకోవటం, తాగలేను. అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్ జాన్. Okay. So there's not much more to tell about the drinking period. You know, I crashed cars. I saw my mom cry. I got in romantic relationships, and those all ended poorly due to my drinking. I was recruited to move to run two restaurants in Utah, and I moved to Utah, and my drinking progressed, and I got very heavily into drug use. I became unemployable. I got fired from several jobs, uh, and I just turned to being a 24/7 drinker and user. Translate. సో తాగుడు గురించి పెద్దగా చెప్పేది ఏం లేదు. ఏంటంటే పెరుగుతూ వెళ్ళిపోయింది. ఉమ్, ఆ, ఆ, మా అమ్మాయి ఏడవటం చూశాను, జాబులు పోవటం చూశాను. ఆ, ఆ, ఏంటంటే నన్ను 2 రెస్టారెంట్లకి మేనేజర్ చేశారు, అయ్యి కోల్పోవటం చూశాను. సో ఫైనల్ గా 24 గంటలు తాగుబోతుంది. ఎందుకంటే అది పెరుగుతూ పోయింది కాదు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay. So in late 2000, I flew back to Los Angeles for a holiday event with the family, and they had planned an intervention, and it didn't go well. I did agree to see a member of the medical community who was also in recovery, and I went to his office, which was at a treatment center, and we sat down and talked. I have no idea what was said in that meeting. I went back to Utah, and things got worse exponentially very quickly. And I reached out to my codependent mother and told her I was getting evicted once more. I had no money, and I needed help.
but I didn't mean it. I just wanted to be bailed out once again of my situation. She got me a one-way ticket back to LA, and I flew in, and they took me to a detox in Culver City, California. Translate. సో ఇలాగా జబ్బు పెరిగిపోతూ వెళ్తూ ఉంటే 2000 సంవత్సరంలో ఇంటర్వెన్షన్ అంట. ఇంటర్వెన్షన్ అంటే మొత్తం బంధువులు అందరూ వచ్చి, ఫ్రెండ్స్ అందరూ వచ్చి ఆ, ఆ, ఏంటంటే బాబు నువ్వు ఇవన్నీ చేస్తున్నావు చూసుకో అని చెప్తారు. సో అది చేయడానికి ప్రయత్నించాను. అది చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే ఆ, నేను అదే నేను ఫుల్ అందరినీ చిట్టేసి వెళ్ళిపోయాను. అది సరిగ్గా అవ్వలేదు. సో ఫైనల్ గా కొన్ని రోజుల తర్వాత నన్ను ఇంట్లోంచి బయటికి గెంటేయడానికి అదే మా ఇంటి ఓనర్ చూస్తుంటే ఆ, నేను అన్న ఏంటంటే మా అమ్మకి ఫోన్ చేశాను. తనే డిపెండెన్సీ. ఫోన్ చేసి ఇలాగా నన్ను గెంటేస్తున్నారు, ఆ, నన్ను కాపాడు, ఎందుకు దీని నుంచి బయటపడితే చాలు, మందు ఆపుదాం అని కాదు, దీని నుంచి బయటపడితే చాలు. సో ఈసారి కూడా మా అమ్మగారు నన్ను దీని నుంచి బయటపడేస్తారు అది. అయితే మా అమ్మగారు ఏం చేశారు, నన్ను ఒక టికెట్, వన్ వే టికెట్ కొన్నారు వెళ్ళి మా ఊరికి. వెళ్ళాక అక్కడ నన్ను తీసుకెళ్ళి డీటాక్స్ లో పడేశారు. ఆ, అక్కడ ఆ దగ్గర ఊర్లో అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్. Okay. So that's pretty much what I was like. I was a shame based, fear based, separate from everyone, lonely individual who lived a very low level life of practicing alcoholism. I end up in this no joy, no love, just muted. And I end up in this detox. And I said, the nurse came in with her tray of medications, and I said, I don't want any more drugs. And I laughed when I said it because I didn't mean I didn't want any more drugs. I just didn't want the drugs they were prescribing. I felt I was a much better pharmacologist for my condition than they were. And, but I said it. And my counselor suggested that there was a drug rehab up the street from the detox that she could probably get me in on scholarship, sort of. And my mom came to the detox and picked me up and drove me over to look at this rehab, and it looked fairly nice. There was 2-man rooms, and the food looked pretty good, and there was a building in the back with female drug addicts and alcoholics, and that was very exciting. Uh, and it was a 6-month commitment. The director of the program suggested that for people like me who had been out for using for 2 decades, that long-term treatment is strongly suggested. So I agreed to move in. We went back to my mom's house to sleep that night, and we woke up in the morning, had breakfast. She took me to lunch at a restaurant in Beverly Hills, and I went to the bathroom, and the bathroom was right by the bar, and I had $20 in my pocket US, and I ordered a double scotch and just downed it because I knew I was going to rehab for 6 months and I wouldn't be able to drink. And as it turns out, that was my last drink, although I don't remember any other drink I had. I certainly remember that one. Translate.
Sorry, I got disconnected. I'll try to translate whatever I got. సో నన్ను డీటాక్స్ లో ఏంటి, అదేమి అదేమి సంతోషకరమైన చోటు కాదు. అక్కడేమో వాళ్ళు సైకాట్రిక్ టాబ్లెట్లు ఇస్తారు, మరి నాకు తెలియటట్లు ఎక్కువ కదా. సో నేను వాళ్ళు ఇచ్చేవి కరెక్ట్ కాదు అని నేను ఆర్గ్యూ చేస్తున్నాను. సో అప్పుడు మా అమ్మగారు వచ్చి ఇంకొక రీహాబ్కి తీసుకెళ్లారు. ఇక్కడ కొంచెం బాగానే ఉండింది, ఇద్దరికి ఒక రూము, కొంచెం తిండి కూడా బాగానే ఉండింది, అన్నీ బాగానే ఉంది. సో వాళ్ళు గత 6 నెలలు ఉండాలి అన్నారు, ఎందుకంటే నేను 20 ఏళ్ళు మానక ద్రవ్యాలు మందు చేశాను, నాలాంటి వాళ్ళకి 6 నెలలైనా ఉండాలి అన్నారు. సో అక్కడతోటి దాంతో నాకు కట్ అయిందండి. ఇప్పుడు కంటిన్యూ చేయండి. ఓకే, ప్లీజ్ గో హెడ్ జాన్. Okay. So I believe that this 6 month commitment would be easy, that all I had to do was not drink or use, and that I could work on myself, whatever the hell that means. And after 3 days of being at this treatment center, something was very wrong. All that shame and guilt and loneliness and frustration and confusion had returned, and I needed to get out of there. And I'm sitting in the lobby, and I would strongly suggest that the most important moment of my life was about to occur. That as I'm making my escape plan through the unlocked front door, the grace of God entered my life, although I didn't have any concept of God. The truth about my relationship with liquor and drugs that everyone else knew, every bartender and drug dealer and my family, everybody knew it, was revealed to me. And as chapter 3 in the big book says, we had to fully concede to our innermost selves that we were alcoholic. This is the first step in recovery. And that happened to me. And I walked out onto the street and I opened my eyes, and the world looked like a different place. The colors were more vivid. It was like 1,000 pairs of sunglasses were all taken off, and I could see greens and blues. And I had an immediate psychic change. And I walked back into that rehab, and I saw the other residents there, and they were laughing and smiling and joking. And I was willing to do anything. All of the sudden, where one day earlier, if you had told me I needed to get a sponsor and go to meetings and get commitments and work the steps and be of service, I would have laughed in your face. I was all of a sudden more than willing to do all these things. Translate. సో 3 నెలల తర్వాత, 6 నెలలు, 3 నెలల తర్వాత ఇంకా ఈయనకి మళ్ళీ ఈయనకి స్వయం జాలి, పశ్చాత్తాపం, చిరాకు, అసంతృప్తి ఇవన్నీ మళ్ళీ మొదలైనవి ఆ రియాబ్లో ఉన్నప్పుడు. ఏమని డిసైడ్ అయ్యాడు, ఇంకెక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలరా బాబు. సో వెళ్ళిపోవాలని తలుపు దగ్గర కూర్చున్నాడు. ఎప్పుడు తలుపు తీస్తారా, బయట పారిపోదా. కాకపోతే నాకు ఈ సమయంలో ఒకటి జరిగిందండి, నాకు జరిగింది. నాకు ఒక ఆధ్యాత్మిక మేలుకొలిపోయింది. మన బిగ్ బుక్ లో రాసినట్టు నా అంతరంతరాత్మల్లో నేను ఒప్పుకోవాలను తాగుబోతున్నా. ఆ విషయం నాకు జరిగింది. నేను బయటికి వెళ్ళాక మొత్తం ప్రపంచం అంతా మొత్తం ఏంటంటే పచ్చదనం ఏమో బాగా పచ్చగా,
ఉమ్. మొత్తం ఎన్ని రకాల రంగులు నాకు చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నాయి. ఏంటంటే నేను 1000 కళ్ళజోళ్ళు తీసేసి కళ్ళతో చూస్తున్నట్టు ఉంది. ఆ, ఆ, ఏంటంటే చాలా రంగురంగులు కనిపిస్తుంది. అప్పుడు మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళానండి. అందరూ నవ్వటం చూసాం. అందరూ సంతోషంగా ఉండటం చూసా. ఒకళ్ళనొకళ్ళు సహాయం చేసుకోవటం చూసా. అది చూసినప్పుడు నాకు ఒక్కటే అనిపించింది, అది కావాలి. అది రావడానికి నేను ఏమన్నా చేస్తాను. ఆ, దీన్నే ఆధ్యాత్మిక మేల్కొల్పు అంటారు. ఒక్క రోజు ముందు నేను అడుగుండుంటే నన్ను స్పాన్సర్ తీసుకుంటా, ప్రోగ్రామ్ చేసుకుంటా అంటే నేను దొబ్బేమని ఉండే, వెళ్ళయ్యా పని చూసుకోండి అన్నాను. సడన్ గా మార్పు వచ్చింది నాకు. బయటికి వెళ్ళినోడిని లోపలికి వచ్చాను. వచ్చి నాకు అది కావాలి అనిపించింది అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్ జాన్. Okay. So that, my friends, is what happened. I go to a lot of meetings and people share and speaker meetings, and we're supposed to talk about what we were like, what happened, and what we're like now. And a lot of times people skip over what happened. And I think that's the most important part of the whole story. I was radically changed in that moment of truth that penetrated through the layers of self, grandiosity, defiance into my heart. And I later learned that that was the act of surrender. And what follows the act of surrender is the state of surrender. And I was in a state of surrender. And for the first time in years, I was smiling and laughing and having fun. And it was incredible. And I also learned that in that moment, my ego was smashed. And that smashing of ego that happens during surrender creates the positive phase, opens up the mind for a willingness to take action. Translate. సో అదండి మిత్రులారా, ఏది జరిగింది అన్నాను కదా నా టాపిక్ లో. ఎలా ఉండేవాడిని, ఏమి జరిగింది ఆ అని అన్నాను కదా. చాలా మంది మీటింగుల్లో ఏం జరిగింది అన్నది చెప్పరు. ఇది జరిగింది నాకు. ఆ మొత్తం చేంజ్ జరిగింది ఒక్క దెబ్బని, ఒక సైకిక్ చేంజ్. నాకు అదే నేను త్రాగుబోతేనే లోపల ఒప్పుకోవటం జరిగింది. సహాయం కోసం రెడీ అయ్యాను. ఇది జరిగింది అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో. This is potentially the most important thing for me to understand this day, with coming up on a quarter of a century sober, that the fundamental principle in any viable spiritual practice is surrender. And it happened to me. And I cannot achieve it because I desire it. I'm sure some of you have studied the Bhagavad Gita. And in that moment of time, if I'm frozen and the war is about to begin, I'm here, I'm Arjuna, to see that there is one who has all power. And that power to surrender, that power to change, may think I have some control or some power, but I do not. And the unfortunate part about that ego being smashed is it doesn't stay smashed. It grows back.
And this isn't talked about anywhere near enough in Alcoholics Anonymous, because you have a lot of people who are getting 4, 5 years of sobriety, and then that suffering of alcoholism, the desire to be free, this shame and guilt and loneliness, and everything's my fault, and the negative self talking mind is all back, but there's no surrender. It's not possible. And they believe, as I did at 5 years, that AA didn't work. Translate. నాకు జరిగింది ఏంటి అక్కడ? లొంగుబాటు, సరెండర్. నేను భగవద్గీతలో కూడా చదివానండి, మీ భగవద్గీత. దాంట్లో అర్జునుడు ఫ్రీజ్ అయిపోతాడు వాళ్ళందరినీ చూసి. ఆ, యుద్ధం చేయలేను అంటాడు. అప్పుడు కృష్ణుడు చెప్తాడు, అంతా నా మీద వదిలేదు. సో నేను కూడా నేను చేసుకోగలుగుతా అనుకుంటా. ఎక్కడో అక్కడక్కడ అవుతుంది నాకు పని. అయితే మ్యాక్సిమం ఆ సరెండర్ ఉండదు. నాకు ఆ మొదటి రోజు అయింది సరెండర్. అయితే ప్రాబ్లం ఏంటంటే నా ఈగోని, నేను అన్నది మళ్ళీ వచ్చేస్తుంది. చాలా మంది ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ లో ఇది డిస్కస్ చేయాలి. ఇదంతా ఈగోకి సంబంధించి. యూజువలీ 4-5 ఏళ్ళు సోబర్గా ఉంటారు. ఉన్నాక మళ్ళీ ఈగో రీక్రియేట్ అయిపోతుంది. సో ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ పని చేయట్లేదు అనుకుంటా. నేను అదే అనుకున్నా. 5 ఏళ్ళ సోబరైటీ, ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ పని చేయట్లేదు. కాకపోతే అక్కడ నా సరెండర్ లేదు. నన్ను నేను కొట్టేసుకుంటూ ఉంటాను, ఇంకా మారట్లేదు, లేకపోతే వేరే బయట విషయాల మీద సరెండర్ అని చెప్తాను. ప్లీజ్. Okay. So in America, in Alcoholics Anonymous, there are individuals who do carry the message that's written in our literature, that this is a one day at a time, lifelong program of recovery, of the application of the principles in the steps. There are many, many people who suggest that we don't drink no matter what, that meeting makers make it. And that's true. Meeting makers make it. They make a lot of meetings. But what the book says is this is about a psychic change brought about by the application of the principles in the 12 steps. And here I am at 5 years going to meetings. It's not working, so I stop going to meetings. And at my life, my inner life, progressively got so bad that I wanted to die. And at 7 years, I hit my first dry bottom. And I came crawling back with almost 7 years abstinent into a men's meeting in Beverly Hills. And I was once again in a state of surrender. And I asked a man to sponsor me. And he started to show me the 12 steps and 12 traditions, and to deconstruct that book, to find the principles within the steps that I could apply to my life as a way of life. And that, although I had heard many times that alcohol is but a symptom, and I may have talked about that at meetings, but I did not fully concede it to my innermost self until I had 7 years and knew
I couldn't live in this world just going to meetings and just half measuring the program. Translate. Yeah. సో మ్యూట్ లో ఉండండి సార్, మీరు మాట్లాడకపోతే దయచేసి. స్నేహిత్, కెన్ యూ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ అవుట్ విత్ ద న్యూస్? Sure, please make me co-host. యా. సో ఆయన ఏమంటారంటే 5 ఏళ్ల సోబ్రైటీకి నాకు ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ పని చేయట్లేదు అనిపిస్తుంది. ఎందుకు? మళ్ళీ సరెండర్ పోయింది, ఈగో వచ్చింది. కాకపోతే నాకు ఏమీ తెలియదు కదా. చాలా మంది ఉన్నారు అమెరికాలో కూడా కరెక్ట్ గా బుక్ లో ఉన్న ప్రోగ్రామ్ నేర్పించేవాళ్ళు. అయితే ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు, ఏంటంటే మీటింగ్లు చేయండి, మీరు సూపర్గా ఉన్నారు, మీటింగ్లు చాలు. కాకపోతే మన బుక్ అది చెప్పదు కదండి. మన బుక్ పుస్తకం ఏం చెప్పుద్ది? మన ప్రోగ్రామ్ సైకిక్ చేంజ్ అంటే నాలో అంతర్గత మార్పులు జరిగితేనే నేను సూపర్ గా ఉంటాను. అది మీటింగ్ వెళ్తే అక్కడ నుంచి వస్తున్న పూర్తిగా. సో నాకు అంతర్గత మార్పులు జరగట్లేదు. సో నేనేం చేశాను, ఆ, ఆయన చెప్తూ మీటింగ్ మేకర్స్ మేక్ ఇట్ అంటే, మీటింగ్ మేకర్స్ మేక్ చేస్తారు, ఏం చేస్తారు, మీటింగ్లు వెళ్తారు, అందుకంటే ఏం చేయరు అని చెప్తాను. సో ఏంటంటే 5 ఏళ్ళ సొబ్రైటీలో వదిలేశాను. ఇంకొక 7 ఏళ్ళు పట్టింది నాకు మళ్ళీ ఏది రావడానికి. సూపర్గానే ఉన్నాను కదా, లోపల చచ్చిపో మామూలుగా లేదు. ఫైనల్ గా మళ్ళీ సరెండర్ వచ్చాను. మళ్ళీ ఒక ఎంఎన్స్ మీటింగ్ లో జాయిన్ అయినా, వచ్చాను ఎంఎన్స్ మీటింగ్. అక్కడ మళ్ళీ సరెండర్ నా వల్ల కాదు, స్పాన్సర్ తీసుకుంటే ఆయన బిగ్ బుక్ 12 సోపానాలు, అదే 12 సాంప్రదాయాల పుస్తకం, ఈ రెండాటి ద్వారా ఆయన తీసుకెళ్ళి అది విడమర్చి నేర్పించాడు. విప్పాడు దాంట్లో ఉన్న ప్రిన్సిపల్ ఏంటి, ఆధ్యాత్మిక సూత్రాలు ఏంటి, ఆ సూత్రాన్ని నేను జీవితంలోకి ఎలాగా అనువదించాలి, అంటే ఎలా అప్లై చేయాలి, అది నేర్పించాడు. సో అసలు ప్రోగ్రామ్ నేర్చుకున్నాను అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay. So, as it says in the 12 and 12, AA's 12 steps are a group of principles, spiritual in nature, which, if practiced as a way of life, can expel the obsession to drink and enable the sufferer to live happily and usefully whole. And my sponsor pointed out that, and don't get me wrong, I did the steps in my first 5 years, all 12, but there was no depth, very little depth to that work. My inventory was quite cursory. I don't remember really having any experience with steps 6 and 7 and seeing the harms, how my character is harmful to me and to those around me. In step 8, although I did make amends to everyone, I paid the money back, all that stuff, there was no vital spiritual experience. I was writing off that surrender. And now with some time, I started to see and accept that things like this is from page 21 of the 12 and 12. We know that little good can come to any alcoholic who joins AA, and I'm talking about joining AA right now, unless he first accepts his devastating weakness and all of its consequences. Until he so humbles himself, his sobriety, if any, will be precarious. But I know now that I do not have the power to humble myself. Only God can do that. And God works through this crazy thing called reality. Translate. Yeah. So
నేను నన్ను తప్పుగా అర్థం చేసుకోకండి. మొదట 5 ఏళ్ళు కూడా నేను స్టెప్స్ చేశాను. స్టెప్స్ చేసి ఆ, నా 4th స్టెప్ ఏదో అలా ఉండింది, సరిగ్గా లోతుగా లేదు. ఆ దాని తర్వాత నా 9వ సోపానం కూడా ఆ ఏదో ఇవ్వాల్సిన డబ్బులన్నీ ఇచ్చాను. అయితే ఎమోషనల్ టచ్ లేదు దానికి. ఆ అలాగే 6, 7 గురించి అసలు నాకు ఏం తెలియదు. సో అలా చేశాను, 5 ఏళ్ళలో కూడా చేశాను, చేయలేదని చెప్పట్లా. అయితే ఈసారి ఏంటంటే ఆ డెప్త్ లో చేశాను. ఆ పుస్తకం నిజంగా ఏం చెప్తుంది ఆ, అన్నది చేశాను. సో అలాగే ఆ, ఆయన 12/12 అంటే 12 సోపానాలు 12 సాంప్రదాయాలు చాప్టర్ నుంచి, అదే పుస్తకం నుంచి ఒక లైన్ చదివారు. త్రాగుబోతులు ఏం అటెండ్ అవ్వచ్చు, ఆ, కాకపోతే వాళ్ళు కనుక వినయం తెచ్చుకోకపోతే వాళ్ళ సొబ్రైటీ చాలా ప్రికేరియస్ గా ఉంటది. అంటే ఆ, ఒక సన్నటి దారం మీద నించున్నట్టు ఉంటుంది అనుకోండి, చెప్పాలంటే తెలుగు. ఆ, ఎప్పుడైనా తాగొచ్చు. సో నేను వినయం ఏం తెచ్చుకోలేను. నేను ఎక్కడ తెచ్చుకుంటాను? దేవుడు ఇవ్వగలుగుతాడు అవని. ఎలా ఇస్తాడు? ఈ రియాలిటీ అన్నది ఉంది కదా, నా జీవితం అన్నది దాని ద్వారా దాని ద్వారా ఇస్తాడు అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్ జాన్. Okay. The next thing it says, of real happiness, he will find none at all. And that was my experience with years of sobriety. Of real happiness, once that the pink cloud ended and that ego rebuilt, I was miserable dry. How could I be changed just by quitting drinking? It's impossible. How could I? Then on page 22, it says, the principle that I will find no endearing strength until I first admit complete defeat is the main taproot from which our whole society has sprung and flowered. And I cannot admit complete defeat. I have an inconquerable ego that will never do it. The only possible way is by the grace of God. And the only way that enters me is through suffering. If you are sober and you don't think your life is unmanageable, keep living it. It will show you exactly how unmanageable it is. And I learned that it's obviously necessary to raise the bottom right now, that some surrender from a quarter of a century ago does not help me today, this day, January 3rd, that I need it now, that I am humbled now, that my inner life is unmanageable, and step 2 enters my life. And the whole program is a step 2 program. Every problem in my life is a step 2 problem. That a power other than self, and this is paramount, isn't his problem is he puts his faith in finite self instead of infinite God. This is my problem. Doesn't matter how many years I have. Glass in hand, I warped my mind. My perception of the world, of the people around me, of myself is warped. So I can never safely drink alcohol, and I can never safely use my mind to make choices for my life. And I know this from my experience dry. So I must right now start a relationship with God in the moment I'm in, where I go, see, God, here I am. My mind is up to its old tricks. I'm trying to manage and control my own inner life, my own outer life, and everyone else around me's life. And it's never worked, and it's never gonna work. Can you show me? Can you be with me? Can you clear me of this
clutter in my mind that continually makes me believe that I'm management material. Translate. సో ఏంటంటే ఆ, ఆయన yeah, ఇంకోటి కూడా చెప్పడం జరిగింది ఏంటి, ఆ, ఒకవేళ మీ జీవితం అస్తవ్యస్తం అలాగా లేదు అనుకుంటే ఇంకా జీవించండి, మీకే అర్థం అవుద్దాం. మీరు జీవించండి, మీకే అర్థం అవుతుంది. ఆ, అండి. సొంత ఇచ్చతో జీవిస్తూ ఉండండి, ఎంత అస్తవ్యస్తం ఉంటుందో మీకే అర్థం అవుద్దాం. ఆ, చాలా క్లియర్ గా ఉంది పుస్తకంలో కూడా ఏంటి, ఆ, నేను ఒకవేళ ఆ, నా లిమిటెడ్ శక్తి, నేను అన్న శక్తిని నమ్ముకుని జీవిస్తే ఆ ఇన్ఫైనైట్ శక్తి బదులు ఆ, నా జీవితం అస్తవ్యస్తంగా ఉంటుంది. అది నిత్యం. ఆ మొదట్లో 25 ఏళ్ల క్రితం చేసిన సరెండర్ సరిపోదు, నిత్యం ఉండాలి. సో దేవుడితోటే నా జీవితం నడవాలి. ఆ, ఎప్పుడు దాకా అయితే నేను అన్న దాని మీద ఆధారపడతాను, నా బుర్ర మీద ఆధారపడతాను, ఆ, అప్పుడు దాకా నా జీవితం అస్తవ్యస్తంగా, ఆ, సంతోషం అన్నది ఉండదు, రియల్ జాయ్ ఉండదని చెప్తున్నాడు ఆ పుస్తకం. ఆ వినయం లేకపోతే ఎప్పటికీ ఉండదు. అది నా అనుభవం. డ్రై డ్రంక్ గా ఉండి కూడా నా అనుభవం అది. సంతోషంగా ఆ, ఉండలేను నేను. నా సంతృప్తి నడిపినంత కాలం సంతృప్తి అంటే నా బుర్రవాడు. నా మొత్తం ప్రాబ్లమే రెండో సోపానం. నాకు ఆ నమ్మకం లేదు. నేను దేన్ని నమ్ముతున్నాను? నా బుర్రను నమ్ముతున్నాను, ఆయన నమ్మట్లేదు. నా బుర్రతో పని చేద్దాం అనుకో. అది సో నేను నిత్యం ఆయనతోటి రిలేషన్ పెంచుకోవాలి. ఎప్పుడు ఇప్పుడు నా బుర్ర ఎప్పుడు చెప్పుద్ది నేను చేయగలుగుతాను, నేను చేసేస్తాను. దాని నుంచి కాపాడమన్నా. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఆయన దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళారు మనతో మాట్లాడు. నేను చేయలేను, నువ్వు చెయ్యాలి. ఆ నేను నుంచి నన్ను కాపాడు అన్నది నిత్యం పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలని చెప్తుంది. మొత్తం ప్రోగ్రామే రెండో సోపాన సమస్య. నమ్మకం ఉందనుకుంటాం, నమ్మకం ఉంటే వదులుతాం కదా. నేను ఇంకా నా బుర్రనే నమ్ముతున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay. So now, here I am at step 3. The Buddha is attributed with saying desire is the cause of all suffering. Relieve me of the bondage of self. I'm turning my will, which is desire, and my life, my inner experience, over to the care of God as I understood him. And as Ramana Maharshi so famously said, what is me? What is turning over? Part of me desires to have a great life filled with love and peace and joy, but the part with not me, alcoholism, wants more money, more this, more sex, more that, more shopping, more gambling, more anything. It's unsatisfiable. So now step 3 is an action step. And what is the action of step 3? Acceptance of the reality of my own character, which happens in steps 4, 5, and 6. And I start this lifelong process of the deconstruction of self. That same principle in step 1, I have to fully concede to my innermost self every aspect, every corner of my mentality, to accept it and see whether it's failed or not, and to see that it's only
through me accepting these, what the big book and the 12 and 12 called character defects, am I willing to surrender those to my higher power? And step 8 falls in. And I see that those character traits that do not work are harmful to me and to those about me. And my character has been harmed through years of the application of these negative principles. And I can't rid myself of them. God does that. And faith without works is dead. So I start right now this process of amends. And this is 10, 11, and 12. I'm sharing my life with God. I'm continuing to deconstruct this character. I'm making amends when I remember that I can change, when I believe that a power other than and greater than self can restore me to sanity in the moment that I'm in, and a character emerges who's joyous, who doesn't serve AA out of obligation. I serve AA out of gratitude and a desire to be kind to God's kids, to be kind to myself, to show up in India at a meeting, despite feeling uncomfortable because almost nobody has their camera on. And it's unnerving, you guys. We don't do that in America. People have their cameras on because this is a unity program. Look, Hitesh is smiling. There's something happening here. God went to the first AA meeting and he loved it so much, he's been to every AA meeting since. So we do this, we are all in this alone together. And we practice love and we practice service and we live the message. We take the steps and change so that we become attractive to ourselves and to God. And we learn that these principles that have always been inside my heart, care, love, have always been there in my heart, but I couldn't hear them because my head was so loud. And I'll stop there. You can translate that and open the meeting. సో రెండో సోపానం అయ్యాక మూడో సోపానానికి వస్తాం. మూడో సోపానం ఇచ్చని ఇవ్వటం అంటే ఏంటి? మన గౌతమ్ బుద్ధుడు చెప్పినట్టు నా కష్టాలన్నీ నా కోరికల వల్లే, నా బాధలన్నీ. నా ఇచ్చని ఇవ్వటం అంటే నా కోరికని ఇవ్వటం, నా కోరికలన్నీ ఇవ్వటం. రమణ మహర్షి గారు చెప్పినట్టు అదే నా జీవితాన్ని ఇవ్వటం అంటే ఏంటి? అసలు నేనెవరు? ఆ నేను అన్నది ఏంటి అని అడుగుతున్నాను. సో ఆయన ముందు ఇప్పుడు మామూలుగా మంచి కోరికలు ఏంటి? ప్రేమగా ఉండటం, అదే ప్రేమ కావాలనుకోవటం, లేకపోతే అందరికీ సహాయపడాలని కోరిక ఉండటం. ఈ దేవుడు గుణాలు, అదే మంచి గుణాలు. నా తాగుబోతున్న గుణం ఏంటి? డబ్బులు కావాలి, ఇంకా కావాలి, గ్యాంబ్లింగ్ కావాలి, లేకపోతే సెక్స్ కావాలి, ఇంకా కావాలి, త్రాగుడు కావాలి, ఇంకా కావాలి, ఎప్పటికీ ఆగాలి. ఎప్పటికీ ఎంత లోపల పోసినా అది తృప్తి లేదు. సో నా కోరికలు, నా చెడు కోరికలు, నా జీవితాన్ని అంటే నేను అన్నదాన్ని ఇవ్వటం. కాకపోతే ఇవ్వడానికి నా దగ్గర ఇన్ని గుణదోషాలు ఉన్నాయా అర్థం చెప్తాను. ఎక్కడి నుంచి వస్తాను? సో అందుకనే 4, 5, 6, 7 నేను మారలేనండి. నా గుణదోషాలు నేను తీయలేను, దేవుడు తీయగలుగుతాడు. ఎప్పుడైతే నేను తీయగలుగుతాను అనుకుంటే, ఎందుకంటే రెండో సోపానం ఏం చెప్తుంది? దేవుడు చేస్తాడు తన సానుకూల, నేను కాదు.
సో నేను చేయాలి పని, ఎందుకంటే ఫేత్ వితౌట్ వర్క్స్ ఇస్ డెడ్. అంటే నేను పని చేయకపోతే విశ్వాసం మరణంతో సమానం, విశ్వాసం సత్యం. సో ఆ పని ఏంటి, నన్ను నేను డీకన్స్ట్రక్ట్, అంటే అసలు ఎందుకు ఇలా ఉన్నాయి. 4వ సోపానం ఇతరులతో పంచుకోవటం, దేవుడితో పంచుకోవటం. 6, 7 దేవుడి దగ్గర తీసుకెళ్తాం. మళ్ళీ ముఖ్యమైన స్టెప్స్ 8, 9 ఈ డీకన్స్ట్రక్షన్ ప్రాసెస్ లో. అంటే ఆ ఈగోని ముక్కలుగా ఎంచుకుంది ఇదంతా అని పోయిటం అనేది. నా గుణదోషాలు మెల్లిగా 8, 9 నేను గమనించింది ఏంటంటే నా గుణదోషాల వల్ల ఇంతమందికి హాని జరుగుతుంది. అందుకని ఈ రోజుకి నాకు హాని జరగగానే వెళ్ళి నేను నా తప్పు ఒప్పుకుంటాను. అదే 10వ సోపానం 4 నుంచి 9 దాకా. ఆ, సో ఆ గుణదోషాలు ఏంటి అంటే మళ్ళీ 4లో కనిపిస్తాను. వెళ్ళి తప్పు ఒప్పుకోవటం, అమెండ్స్ చేయటం, ప్రార్థన ధ్యానం 11, 12 ఈ రోజు వచ్చి నీతో నేను రావాలి, వచ్చి మాట్లాడాలని మాట్లాడట్లేదు, కృతజ్ఞతతో వస్తాను. ఈ రోజు నిజమైన జాయం. నాకు ఇష్టం లేదు, మీరు అందరూ కెమెరాలు ఆపేసుకున్నారు కదా. అమెరికాలో అలా ఉన్నాం నేను. ఎందుకంటే మొహాలు కనిపించాలి, అప్పుడే మీటింగ్. దేవుడు మన దగ్గరికి వచ్చాడు కదా. దేవుడు ఫస్ట్ ఏ మీటింగ్కి వచ్చాడంట, అక్కడి నుంచి వస్తూనే ఉన్నాడంట ప్రతి మీటింగ్కి నచ్చి. అందుకనే ఆ, ఏంటంటే మనం మనం ఒకళ్ళు చూసుకుంటూ ఉంటే అప్పుడు బాగుంటుంది మీటింగ్ అంటున్నారు. సో మీరు నవ్వటం కనిపిస్తుంది నాకు. ఇందాక హితేష్ గారు నవ్వారంట. చూడండి నవ్వాడు, ఎంత నాకు ఆనందం వచ్చింది అంటున్నాను ఆయన నవ్వితే. సో అది చెప్తూ ఏంటంటే ఈరోజు ఆ జాయ్ అనుభవిస్తాం. నాకు ఇది నచ్చకపోయినా మీరు కెమెరాలు ఆన్ చేయకపోవటం వస్తుంది, ఎందుకు గ్రాటిట్యూడ్. మీ అందరికీ ఆ, ఏంటంటే అదొక ఆ, నేను మీరు అదే బాధపడుతున్న వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళకి సహాయపడతాను. ఇది నా కృతజ్ఞత ఈరోజు ఇవ్వటం. నేను నా కోసం రావట్లేదు, ఏదో రావాలి అని రావట్లేదు మీకు. నా కృతజ్ఞత తెలుపుకోవడానికి వస్తుంది. దాంతో ముగిస్తుంది ఏంటంటే ఇదంతా కూడా 12 సోపానాల ద్వారా దేవుడి ద్వారా అవుతుంది అని మరి చెప్తూ ఫ్లోర్ ని క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ తీసుకుంటాను.